Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Yambakam yajamahe, Sugandhim pushtivardhanam, Urvarukamiva bandhanam, Mukshiyamamrutada. Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good evening. So, last day of the session. I'm very happy to see you all here. The last class. I appreciate your zeal, your determination, your ability to pursue. Language learning is always a question of patience. You have demonstrated that you have great patience. 36th class. What was the number on the first day of the session? I think it went up to almost that way. Maybe double. What happened to all of them? They lack patience. Maybe some of them dropped out because they had other engagements. But the problem is most of the people want everything to happen instantaneously. Lack of patience. మనకి ఈ జనరేషన్ ఏంటంటే తొందరగా జరిగిపోవాలా, క్విక్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ ఎ రష్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ ఎ హరీ. You know, in English there is a proverb, haste makes waste. So, for acquiring certain things, you need to have patience. You need to persevere for a long period of time. జీవితంలో కొన్ని సాధించాలంటే, సంపాదించాలంటే చాలా సహనం కావాల్సిందే. Language is one such thing. Such things cannot happen overnight. Okay, you need to endure. You need to display fortitude. ఆ ఓపిక కావాల్సిందే. ఆ ఓపికను మనం డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి. But suddenly what happened, because you don't have a larger perspective to life, people are, becoming increasingly stressful, and they develop this anxiety and other things because they don't have a clarity in life itself. See, you are trying for something, you have not achieved it. It doesn't mean that actually you have lost. Okay, life is a continuity. Death is only a karma. There is a next birth. Suppose you want to become the Prime Minister of the country. Do you think it will happen in this birth itself? It may not. But your desire is strong. Your will is strong. It will happen some other time. May not be in this birth, the next birth it will happen. If your will and desire is very, very strong, strongly cultivate, I must become at any cost. You may not become in this birth because your desire will not go in vain. It will be carried forward to the next birth. So the circumstances will be built up for a period of time. In one birth, you will really become the Prime Minister of the country, provided your will and desire is too strong. Nothing in this universe can destroy that.
Okay? But now our problem is, in this birth itself, I have to achieve everything. Because that, then you compare yourself with the neighbor, and he has attained and I have not attained. It takes time for the desire to materialize. You may not achieve in this birth, but it will happen sometime in the future, provided your desire is very strong, your will is very strong, your determination is very strong. What happens? You just compare yourself with your neighbor and get disappointed and stop making effort in that direction. పక్కన వాళ్ళతో పోల్చుకొని మనం వాళ్ళు సాధించేసారు నేను సాధించలేదని చెప్పి కొన్ని నిరుత్సాహానికి గురైపోయి యూ విల్ నాట్ మేక్ ద ఫర్దర్ ఎఫర్ట్. ఆ కోరిక అక్కడితో ఆగిపోతుంది, డ్రాప్ అయిపోతుంది. యూ డోంట్ రియల్లీ విల్ ఇట్ టూ స్ట్రాంగ్లీ. సంకల్పం కనుక మరీ బలంగా ఉంటే ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇఫ్ నాట్ టుడే టుమారో ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్, దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. ద హోల్ యూనివర్స్ విల్ కన్స్పైర్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. ప్రపంచంలో అన్ని శక్తులు కూడా మీకు అనుకూలంగా పనిచేసి అది జరిగేటట్లు చూస్తాయి. ఎప్పుడు మీ యొక్క సంకల్పం, మీ యొక్క కోరిక అయితే చాలా బలీయమైనది అయితే. It must be very strong. Your determination must be strong. So why we become, Swamiji also says, people become immoral and wicked because they can't see beyond few steps. Like just animals cannot, a few animals cannot see beyond a few steps. They say this birth actually is too short an existence. Manaki we had so many births in the past and we'll have so many births in the future. This is continuous. Until you become a Buddha, one day you wake up enlightened human being. Thereafter transmigration won't be there, పునర్జన్మ won't be there, reincarnation won't be there. Till then it's a continuity. మీకు ఎన్ని కోరికలు ఉన్నాయో అన్నీ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి. ఓకే, అన్నీ ఫుల్ఫిల్ అయిన తర్వాత there will come a time for human being, he will reflect on the nature of the existence. ప్రపంచం యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని చూసి శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస says that it's like a hog plum. There is only semblance of happiness but not true happiness in this world. ఒక సంతోషం అన్నటువంటి ఒక ట్యాబ్లెట్ మీద ఒక కోటింగ్ ఉంటుంది చూసారా, షుగర్ కోటింగ్లా, అంత మాత్రమే హ్యాపీనెస్ ఉంది. దేర్ ఇస్ నో సాలిడ్ హ్యాపీనెస్ హియర్. ఓకే, ఇట్స్ ఓన్లీ సెంబ్లెన్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. కొంచెం రుచి చూపింటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా అనమాట, అంతే. అది అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ద పీపుల్ విల్ డెవలప్ డిస్పాషన్, రినౌన్సియేషన్. ఓకే, దెన్ దే టర్న్ ఇన్వర్డ్, అంతర్ముఖులుగా. నేనెవరిని, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఈ మనస్సు ఏంటి, సుఖదుఖాలకు కారణమైనటువంటి ఈ మనస్సుకు మూలం ఏంటి అని ఆ వ్యక్తి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి ఒకరోజు మనసును దాటిపోతాడు. ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మైండ్, వాట్ ఈస్ దే విచ్ ఇస్ కాల్డ్ కాన్షియస్నెస్, చైతన్య, ఈజ్ బై నేచర్ బ్లిస్. అది ఆనంద స్వరూపమే, అది మన నిజస్వరూపం. మనం ఇప్పుడు మైండ్ బాడీలో అతుక్కోని ఉన్నాం. మనసుని అనుకొని సన్ వీఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద బాడీ అండ్ బాడీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్లీ చేంజింగ్ అండ్ సో డెఫినెట్లీ సమ్ పెయిన్ అండ్ సమ్ ప్లెజర్. బట్ ఇఫ్ యూ క్రాస్ దీస్ టూ ఉపాధీస్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ adjuncts, బాడీ అండ్ మైండ్, బియాండ్ లైస్ అవర్ ట్రూ నేచర్ విచ్ ఇస్ ఎటర్నల్లీ బ్లిస్ఫుల్. అక్కడ ఏం అవసరం లేదు, బయట ఇంకో వస్తువు అవసరం లేదు ఆనందాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి, ఆనందాన్ని పొందడానికి. బై నేచర్, సహజంగా స్వరూపమే ఆనందం. దట్ ఈస్ అవర్ రియల్ నేచర్. ఆ స్వరూపంతో మనం ఇప్పుడు డిస్కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం, యాజ్ ఇట్ వర్. వీ కెన్ నెవర్ గెట్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దట్, బట్ వీ హ్యావ్ ఫర్గాటన్ దట్. వీ హ్యావ్ రాంగ్లీ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ద బాడీ, దట్స్ వై వీ డోంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ రియల్ నేచర్. వీ రెస్పెక్ట్ అండ్ వర్షిప్ పీపుల్ లైక్ Ramakrishna Paramahamsa because they have touched the core of their own being. If we can touch our core of our own being, there is nothing more to achieve. Sir, you have achieved that, summum bonum of life. ఇంకా అది ఏది సాధిస్తే ఇంకేమి సాధించాల్సిన అవసరం లేదో అది సాధించినట్లు అది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాల ద్వారా మనిషికి వైరాగ్యం వస్తుంది ఒక స్టేజ్లో. ఈ జన్మలో కాబట్టి వచ్చే జన్మలో కోరికలన్నీ డ్రాప్ చేసుకొని చూస్తాడు. అన్ని కోరికలు లేకుండా ఎలా ఉంటానని చూస్తాడు. అప్పుడు కోరికలు లేనప్పుడు మనసు రాలిపోతుంది. మనసు రాలిపోయినప్పుడు యు ఆర్ చైతన్య, యు ఆర్ ఆనంద సాగర. నాట్ సామాన్యమైన ఆనందం కాదు, ఆనంద సాగర, ఓషన్ ఆఫ్ ఆనంద, ఓషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ ఆనంద. దాట్ స్టేట్ టుడే యూ కెన్ ఓన్లీ హియర్ ఇట్. బట్ దానికి సాధన చేస్తే వాళ్ళలాగా వస్తాం, బుద్ధుడు, వివేకానంద లాగా. ఆఫ్ కోర్స్ దట్స్ ఎ లాంగ్ జర్నీ, బట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. సో డోంట్ గెట్ డిస్హార్టెండ్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ ది ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ యూ. I welcome you all for the next session, those who are in basic, junior and senior, and those who are in communicative English 1 or 2, those who are not going to join the next level. We convey the good wishes good wishes and blessings will be with them forever. Our association is an eternal association. The greatest good fortune that you have had this. Getting exposed to some of the thoughts of Vivekananda is the greatest good fortune of your life. మీ జీవితంలో మీకు కలిగినటువంటి అదృష్టం ఏంటంటే ఈ వయసులో కొన్ని వివేకానంద స్వామిజీ ఆలోచనలు మీకు పరిచయం అయ్యాయి. మిగతా కొటేషన్స్ అన్ని మీరు చదవండి. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ బ్లెస్సింగ్, సామాన్యమైనటువంటి వరము, అదృష్టం కాదు. ఓకే, డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్. అది మీ వ్యక్తిత్వం మీద చాలా ప్రభావితం చూపింది. కాకపోతే దాన్ని మెజర్ చేసి ఇంత ప్రభావం చూపిందామని చెప్పలేరు. బట్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యాడ్ సమ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ యువర్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. ఐ మే నాట్ బి కాన్షియస్ ఆఫ్ ఇట్, బట్
that value addition that has happened because of your joining Vivekananda Institute of Languages will be useful to you in so many ways in your journey of life. So I wish you all the best for your final exam. Thank you.